so on. What I know is that what I'm concerned about and do know for a fact is that in this constituency, in Harare West, the voice of the genuine and bona fide residents of Harare West must come out. In the election, it must be reflected in the party primaries as well as also in the ultimate. That is what I can confidently and certainly talk about. But as far as you know, are these problems exclusive to your constituency, or is it a general problem within the party? You know, I have been so busy listening to answering phone calls and answering WhatsApp messages since I announced my decision that I've been practically too busy to even try and find out what is happening elsewhere. I'm sorry to say. Sorry, ladies and gentlemen, the Honorable is somewhere to rush, so we're only going to take 2 more questions and then she's on. Recording. Honorable, are you not afraid of a backlash? We saw it happened to Mai Kupe when she opposed certain processes. She really had a backlash, a serious one. Are you not afraid of that same scenario? Look, I know that the decision I've taken today and that I have announced is going to cause a lot of unhappiness and even anger in a lot of quarters. But I am a person who always prefers to be guided by my own conscience. I will not shirk from doing what I believe is right and what I want to do because of some fear. Because we are a democratic party. We have a constitution that guarantees democratic rights, and it would not be right for me to stop living because I would be afraid of some reprisals. Like I said, I prefer to live by my conscience. Some people would say 2 terms are good enough constitutionally for you to have done what you would have wanted to do for the people of Harare West. And going over and beyond 2 terms, some people can call it being selfish. And also, do you think the people that are gathered here today, they fairly represent Harare West to say the number can come and support you as an independent candidate? Firstly, I want us to dispel a dangerous generalization. I don't think even by any standards of research or anything, people can assume that if you see people sitting somewhere, it means these ones support this or support that. As we sit here, we cannot know what anybody thinks. So I want us to avoid making those generalizations. Yeah, this is not a rally at all. And even in a rally, you wouldn't even know whether people who have attended support this or support that. So there are no claims at all being made about that here. Secondly, on the issue of 2 terms, thank you for posing that question. I've been looking for a platform to say that to discuss that. Because it allows us to look at, to discuss what is in our constitution that is not normally looked at. Our constitution provides 3 arms of state: the judiciary, the legislature, and the executive. And of all those three arms of government, it is only in one arm of government that there are term limitations, and that is the executive. That is why if you read our constitution from start to finish, you will see the only place where you will see term limits are on the head of state, that is the head of the executive, the president, 2 terms. You also find it in those other arms of state that have a lot of power, the hard power, the leaders of the police service, the defense service, the defense forces, as well as the central intelligence organizations. That constitution that we made as Zimbabweans very recently deliberately avoided putting term limits on parliament. And for a basic reason, and I like this because I'm a constitutional lawyer, so I'm fascinated by this. And I think it's important for Zimbabweans to understand that there's a deliberate reason why parliamentarians have no limited terms. We adopted in our parliament a model from the Westminster Constitution, which gives what is called sovereignty of the people, power to the people. The people who vote are the ultimate deciders of what happens. So therefore, that is why you limit executive power, so that the people can still have power over what they want. You then allow the people to choose freely as they want, who they want to be a member of parliament, how long they want to be. You give power
is in the people, that if they want a person, they have the power to put them in office. If they want them to get out, they have the power to vote them out of office. So term limits in our constitutional model, which we deliberately adopted and which is in keeping with constitutional tradition, is such that term limits for members of parliament are out there. These people, you and me and us, we are the term limits of members of parliament. And while I'm there also, it's interesting that in particular in the MDC where I am, there are lots of members of parliament who have been in parliament for 4 terms, 5 terms. One of them is even my own party president. He's in his 4th term as member of parliament for Kwazana. So I find it interesting that, it's very interesting that this debate seems to come in connection with myself. I can tell you others. Honorable Mashakada of Hatfield has been in parliament since 2000. Honorable, I think Amos Chibayo of Nkoba has also been in parliament as long. Honorable Paulina Mpariwa has been in parliament as long. Honorable Innocent Gunese, our chief whip of Mutare, has also been in parliament for 4 terms, which is it's nearly 20 years, 18 years. And I have been in office for this is my 2nd term for 10 years. So it's fascinating how for JessieFMajome of Harare West constituency, 2 terms are more than enough. It's interesting, but the principle is that the people are the ones. The people are the term limit. If Harare Westerners do not want me to be member of parliament, they go, when the poll is called, they go and vote me out. They are the term limit, and that is exactly why we must have free and fair election, because the supremacy and the sovereignty of the people is supreme. That is why even this issue is around free and fair elections. We must have them at the party selection level, and we must therefore have them at the national level, because the people are sovereign, they are supreme, they must have unfettered power to cut with like a sharp scissors terms. If they don't want them, they say, out you go. That is if they can vote freely. I hope people will now understand that, because I've seen that discussion be made totally, and I think it's important that we get familiar with our constitution and why we voted for it in a referendum in the first place. Yeah, we ask questions on behalf of viewers. That's the reason why we're asking you these questions. As you may understand, we are live. So our viewers are posting questions that we are also forwarding to you. What is it that is not done that you feel you need to add to what you have done in the past 2 terms? Thank you. Is that a question? Yes. Okay. You know, parliamentary democracy is not about, it's not like homework that you go and you do and you say, I finished. You see, that is why there's perpetual succession. Parliament is open. It should always be open as long as there are people. People every day, they have needs and they have aspirations. They must be represented in parliament. So a member of parliament's role is to represent the concerns of their people, whatever they are. So all a member of parliament would be like, what I would be is a conduit of whatever it is that they think. So I know that Harare Westerners have not stopped wanting things or not liking things because 10 years are up. As long as they are living and as long as they are breathing, they will always require to be represented, to channel their issues to parliament and to push them back. Thank you. Jessie. Sorry, I came late. I had a mishap. Can I help? Oh, sorry. I'm glad to see you are. Yeah. You are alive. We had that press conference in Shona. Shona, yes. In Shona. Okay. Just this and okay. Ndakutaura nerurimi rwamai inonzi chi-press statement uti tinotenda kuti vaita tsaona asi tinotenda kuti vakwanisa kusvika pano. Vadiwa vagare vemuHarare West, musi wechishanu, musi wa11 May, ndakakuzivisai kuti ini ndakasuduruka kubva mumakwikwi ekuva ekumiririra MDC Alliance kumuHarare West pasarudzo dzichauya dzeNational Assembly. Zvikonzero zvandakapa ndezvekuti ndakaona paine kumbunyikidzwa nekusafamba zvakanaka nechandingati chitsotsi nekungomonyorodzwa kwemafambiro enyaya iyoyi. Vazhinji venyu
vakada kuziva kuti sei ndadaro ende chokwadi ikodzero yenyu munofanira kuti munge muchiziva kuti chii chakaita kuti nditi izvi zvanyanyomonyorodzwa hazvichaiti sarudzo yakanaka. Chikonzero chinonyanya kuti sarudzo dzeprimaries dzakatoregera kuva sarudzo, dzangosara dzave ingangonzi kana lottery yekuti panongozobuda anenge abuda imomo anenge aita laki rake ahwina, nekuti anenge aine makadhi akawanda emamemba aanenge akwanisa kutenga, kwete kuti ive sarudzo yekuti vanhu ivo vemuHarare West vanoti anoda kuvamirira chaiye ndiani. Izvi pakarepo mafambisirwo chaiwo achanyatsoitwa sarudzo iyi haana kunyatsojekana nhasi, asati aitwa asi ari kunzi apedyo nhasi kuti anonyatsofambiswa zvakaita sei, kuti anonyatsovhota wacho ndiani, kunoshandiswa chii kuti munhu anzi apinda akakodzera, hazvisati zvanyatsobuda pachena nanhasi. Uyezve utungamiriri hwedistrict wacho hautombonyatsozivi kuti vachazvifambisa sei. Zvinhu zvakaita sekuti voters roll racho richanzi vanhu ava vanovhota riri kupi rati rabuda here, pari zvino hazvinyatsooneki kuti riri kupi rati rapapi, nekuti nanhasi vanhu vari kungotenga nekutengesa makadzi. Zvichazotarwa rini kuti apa zvakwana ava ndivo vanondovhota. Uyezve tiri papo nekuti chero maballot paper achazonzi achaprintwa, kuchazikanwa sei kuti achange ari mangani ipo pasingazikanwi kuti vacho vane makadhi kuti vachavhota ndivanani, nguva yadi inonzi chichiringazuva chatotsvuka kudai. Ndatarisa zvese izvozvo izvi nezvimwe zvandakanyatsozivisa musangano wedu, kunyanyisisa vice chairman vahonorable senator committee vandaona nhasi, ndinoramba ndakamira pachinzvimbo chandakataura kuti inini ndasuduruka hangu nekuti ichi aya asisiri makwikwi, ndoda kuzvechokwadi kukwikwidza kuti ndichiwo vanhu ndikumbira kuti vandivhotere kana vachiona ndichikwanisa kuita basa, asi izvi zvelotari aiwa kwete, handide hangu kupinda mutambo wemakasi. Zvakadaro inini maonero angu nendangariro dzangu uyezve ndichitarisira isusu sevagari vemuHarare West vanogaramo chaizvo chaizvo, ndinoona zvisingaiti kuti tiregere tichiendera mberi, kunyanya ini muurongwa unotsikirira kana kuvharidzira mafungire chaiwo evanhu chaiwo vanogara imomo muHarare West nenzira pamusaka pekurwisana kana ngati kukakavadzana nekubvutirana zvinhu musangano rezvematongerwo enyika, nekuti vanhu vagari vemuHarare West ndivo vakuru panyaya iyi nezvanofunga. Munyika yese panational level musangano wedu weMDC wakakanganisirwa chaizvo nezvekufambiswa zvakanaka kwesarudzo anonzi munyika munomu. Inini sekundituma kwandakaitwa nevanhu veHarare West padare reparamendi ndanga ndichirwisawo chaizvo pamwe chete nevamwe vese veMDC kuti pashandurwe mutemo nemaitirwe anoitwa sarudzo. Ndichifondoka chaizvo ndichiita basa rakadai so irori zvekutoti ZANU-PF pachezvayo yakatoona zvakakodzera kuti indibvise kuva chairperson weportfolio committee yejustice, legal and parliamentary affairs, ndaifambisa chaizvo nyaya dzekuti ngatibvisei, ngatishandurei mutemo paitwe sarudzo dzakachena. Saka election iyi zvairipo zvayakuuya iyi, isusu semusangano tinoda kuti pabviswe zvese zvinokanganisa sarudzo dzakachena. Musangano wedu unotozikanwa, wagara wataura zvakare nezvakare kuti utungamiriri hwedu hwemusangano unoona kuti hatifaniri kukwikwidza musarudzo dzinenge dzisina kuchena, saka ngadzitocheneswe sarudzo. Saka zvakadaro saka inini ndinozobvumidzawo sei kunyanyisa muno muHarare West kuti tiitewo sarudzo dzemukati memusangano dzisina kuchena, sezvatiri kuda kuti zviitike muZimbabwe jikerere. Vadiwa vagari veHarare West, rwendo rwedu haruna kupera nekuzivisai kwandakaita kuti inini hangu ndasuduruka pakuda kunge ndichitsvaga tiketi reMDC kuti ndimirire maelection. Ndiri pakadaro ipapo ndinoda kuti kukutendai nezvamandiratidza mazuva matatu apfuura kubvira pandakakuzivisai kuti inini hangu ndasuduruka pamakwikwi aya akasviba.
makanditumidzira mashoko akawanda nenzira dzakasiyana-siyana muchindikurudzira kuti munovimba neni, muri kundikurudzira kuti ndisaore mwoyo, tisadonhedze, ndingati kana izwi redu seHarare West pasi ndirambe ndirimo kuti mune chivimbo neni kuti ndidzokere kuparliament. Vazhinji venyu vakanditi ndisasiye zvakadaro. Saka zvakadaro ndasimbiswa nemazwi iwayo nehurudziro yenyu iyoyo, ndaona zvakakodzera kuti ndiite zvandiri kuita izvi kuti ndikuzivise kuti ndateerera zvamataura, ndinokutendai netsigiro nekurudziro yenyu. Saka nazvo izvozvo ndakukuzivisai kuti ndichange ndichipinda musarudzo, kuti ndichikwikwidza kuti kana muchida kunditumawo zvakare muparliament munditume semutungamiriri wenyu weHarare West. Ndichiramba ndichita basa ramakanga makandituma iroro. Ndicha parwendo iroro rwatatora ndichakumbira kuti tirambe takabatana pamwe chete. Tichada rubatsiro rwakawanda rwekuti basa iri rifambe, nekuti sarudzo dzedu isusu vagari veHarare West ndedzedu. Saka ndichakumbira rubatsiro rwenyu nenzira dzakasiyana-siyana, nguva, vanenge vaine mari, vane dzimotikari, vane vanokwanisa kufambisa shoko iro riri, nekuti idzi sarudzo dzinofanirwa kunge dziri dzeHarare West isusu vagari vemo. Saka ndichakumbira rubatsiro rwenyu. Vanoda kunge vachibatsira kana vanoziva vamwe vanobatsira, sunungukai kundibata. Pane vane phone number yangu vari inoti 0779 059 989 0779 059 989. Kana vanokwanisa kundibata paFacebook kana paTwitter vanokwanisa kudaro. Ndoti ndingotende chaizvo, ndoti nditoombere maoko kutenda chaizvo vagari vemuHarare West nemadzishamwari nemazwi amakaunzawo kwandiri ekuti ndinzwe, noti hazvisi nyore zvandafunga kuita izvi. Ndinotenda chaizvo vagari vemuHarare West. Ndicharamba ndichishanda nemi, ndiripo kuti sezvamataura ndizoisawo kana nguva yesarudzo yakwana, kuti ndinoisawo zita rangu. Kana mukaona zvakodzera kuti mundidzosere kuparliament, ndichatenda chaizvo. Asi mukati hamudi, imimi ndimi varidzi vemuHarare West, izwi renyu ndiro rinofanira kunge richishanda. Asi ndinosiza kuti mukandiendesa ndinoramba ndichishanda, ndichida kunzwa kwamuri semazivese kuti munoti kuti ndinoti kudii kuparliament, nekuti kuva kuparliament kuva mutumwa wenyu. Ndinotenda kwazvo maita zvenyu. Ndofunga so ndingangoti zvakadaro ndinotenda chaizvo. Ndandikusiye kana mgowa chaizvo ndofanewe nini iwoga ndofanewa vanovika ndofanise ngatisafe please ndapota ndikotopa iwoga kutenda chaizvo, kunyanya vakuru vauya vana baba bangajena mufunge. Ndinokutendai baba mauya nevamwe vese, ndinotenda zvidza zvemuHarare West izvi. Ndinotenda chaizvo. Saka musangano wedu wenhau wapera pari zvino. Ndinotenda chaizvo. Right, thank you, Nekuya. Thank you so much.